you know very well, I recognize the eternal capital of Israel and opened the American embassy in Jerusalem. Right? Nothing happened. I kept saying, are we okay? Yeah. Is there a protest? No. 3-4 days go by. I said, what's going on? This is strange. I got calls from kings, you can imagine. I got calls from everybody. Not to do it. Please don't do it. So what I did is I said, you know what I'll do? I won't take their call. I'll call them back in a couple of weeks. I said, do me a favor. Tell the Prime Minister that I'll call him back in 2 weeks. I'm busy. He said, 2 weeks? That's a long time. Tell the king I'll call him back in a few days. So anyway, so I did it. You know very... بالأمس أنهى ترامب سخريته من العرب واحتقاره، وها هو نتنياهو ينضم إليه بمنتهى الشماتة والنظرة بدونية لهذه الأمة المنكوبة. فكانت تلك الكلمات. We have to congratulate President Trump for recognizing Jerusalem as Israel's capital and moving the embassy here. Now, I want you to know that President Trump consulted with me before he did this move. And he said, what do you think will happen? Will there be a lot of violence? Will be demonstrations, protests throughout the Arab world? And I said, look, I can't guarantee that there won't be such manifestations of protest, but I don't think so. You know, I just don't think so. Anyway, he did it. He did it. And what happened as a result? Nothing. Nothing. لم يكتفي نتنياهو بذلك. بعد القدس كان الحديث عن الجولان. وأنتم نائمون منبطحون خانعون، أنتم أموات تمشي على الأرض، هكذا قال نتنياهو. And again, President Trump decided to recognize the Golan Heights as part of Israel, sovereign state of Israel. And people said again, there will be a tremendous convulsion. And what happened? Nothing. Nothing. قد ترون الكلمات السابقة هي الأصعب، لكن الحقيقة أن خلاصة اللعبة الصهيونية مع العرب المتصهينين تتركز في الجمل القادمة. Why did nothing happen? How come? Well, the reason nothing happened is because something very big is happening. And what is happening is the transformation of Israel in the minds of many in the Middle East. It is no longer being perceived as an enemy, but as an indispensable ally against the common enemy of militant Islam. First, the one led by the militant Sunnis, Al-Qaeda and Daesh, and more by the militant Shiites, of course by Iran and its various proxies. اتفق الاحتلال مع الكائنات الطفيلية المزروعة قسرا على كراسي الحكم العربية، اتفقوا على صناعة الفزاعة ليخوفوا بها الشعوب من ناحية فلا تغادر بيت الطاعة، ومن ناحية ثانية يستهلكوا الأمة ويستنزفوا مقدراتها بعيدا عن عدوها الأصيل جيش الاحتلال. فكانت القاعدة وداعش وإيران 40 سنة والأمة تستهلك في الثلاث عناوين دول. القاعدة لم تظهر إلا بعد اتفاقية السلام. الحرب العراقية الإيرانية لم تبدأ إلا بعد اتفاقية السلام. ضيعنا مليارات واستنزفنا الجهد، خلينا نصنع بقى غول جديد. فكانت داعش. عشرات السنوات والزعماء العرب ينفذون الخطة الصهيونية بحذافيرها، والنتيجة ذكرها أيضا نتنياهو. I do not claim that the Arab countries around us, Western European democracies, they are not. But they also understand that unless we cooperate, we could be threatened by a great evil power that would make the possibility of change, the hope for a better future for our peoples, something that will simply disappear. إن لم نتعاون سويا ستختفي عروشكم. إن لم تكملوا مسيرة الخيانة فسوف تذهبون مع الريح. نتنياهو يخاطب الحكام للشعوب، وهي دي الحدوتة، حدوتة عربية، حدوتة الخيانة العربية والتي تتضاءل بجوارها كل الحواديت. طالما بقيت القدس محتلة فلا حاضر ولا مستقبل. قضي الأمر الذي فيه تستفتيه. الله.